ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਕੋਲਸ ਮੈਡੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ UN ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ रूस और चीन ने इस खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। कौंसल में किसी भी मते को पास करना जरूरी है कि कौंसल के 5 पक्के मैंबर ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका में कोई वीटो की वरतों ना करे। रूस के खरड़ा मते में शांतिपूर्ण तरीके नाल वेनेजुएला मामले को सुलझाउण की अपील की गई। इस पक्ष में सिर्फ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और गिनी ने वोट पाए सन। अमेरिका समेत यूरोपी देशों पेरू ने रूस के मते के खिलाफ मतदान किया। मनयोग है कि आर्थिक संकट नाल जूझ रहा वेनेजुएला उस समय सियासी संकट में घिर गया जदों बीती जनवरी में विरोधी धिर के नेता जुआन गुआइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति ऐलान कर दिता सी। अमेरिका समेत करीब 50 देशों ने गुआइडो का समर्थन किया, पर रूस, चीन और कई होर देशों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का साथ दिता सी। The United States has imposed new visa restrictions on individuals responsible for undermining Venezuela's democracy. We are applying this policy to numerous Maduro-aligned officials and their families. Maduro supporters that abuse or violate human rights, steal from the Venezuelan people, or undermine Venezuela's democracy are not welcome in the United States. Neither are their family members who enjoy a privileged lifestyle at the expense of the liberty and prosperity of millions of Venezuelans. The United States will continue to take appropriate action against Maduro and the corrupt actors and human rights violators and abusers who surround him. The United States also took action against 6 security officials of the illegitimate Maduro regime, individuals associated with the obstruction of the entry of international humanitarian aid into Venezuela, or violence against those who attempted to deliver the assistance. Sanctions were imposed on Richard Jesus Lopez, Commanding General of the Venezuelan National Guard, Jesus Maria Mantilla, Commander of the Strategic Integral Defense Region Guayana, Alberto Mirtiliano Bermudez, Division General for the Integral Defense Zone in Bolivar State, Jose Leonardo Norono, Division General and Commander for the Integral Defense Zone in Táchira State, Jose Miguel Dominguez, Chief Commissioner of the FAES, the Special Forces in Táchira, and Cristiana Belardo Morales, the National Police Director. Clearly, the support of Russia and China for the Maduro regime helps the regime. I don't think you're going to see large amounts of additional money put in by either Russia or China, but their political support, their diplomatic support helps the regime. And we have made the argument, unsuccessfully to date, to both Russia and China that they're not helping themselves. What the Maduro regime is requesting in the conversations that are having with you or the U.S. administration? And as to next steps, you see some of the next steps right now. You see visa revocations, you see additional sanctions, you see moves in the United Nations. We are having conversations with governments that have not yet acknowledged Juan Guaido as the interim president, urging them to do so. We have conversations with lots of governments about what efforts we in the international community, particularly the democratic community, can take together to put additional pressure on the regime and to show additional support for the National Assembly, for Juan Guaido, and for the Venezuelan people. To justify military intervention as the U.S. wishes. So could you please respond? So known him for quite a while. I don't think he actually believes that we're attempting to do that. And I think, as you know, we are not attempting to do that. The United States is pursuing a policy of economic, financial, political, diplomatic pressure on the de facto regime in Venezuela in support of Juan Guaido, the interim president, the National Assembly of the Venezuelan people. We continue to say, and we always will,
that all options are on the table, because they always are. But I think anyone who actually looks at American policy